Hello all, welcome to Happy Family Chronicles. So today we are going to make a small dish. It's a 5-minute dish only. What is there in our family? There's a tradition. Every year for Diwali, each one of the family member will make at least one dish. எல்லாரும் அட்லீஸ்ட் ஒரு டிஷ் அது ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். நாங்கள் ஒரு ட்ரெடிஷன் மாதிரி அதை பண்ணிட்டோம். அப்போ அப்பா அம்மா சேர்ந்து நிறைய பலகாரங்கள் சுடுவாங்க. நானும் அக்காவும் கொஞ்சம் எல்லாம் சுட்டுட்டு இருப்பேன். ஏதாவது ஹல்வாவோ எனிதிங் இல்லை பர்ஃபியோ காஜு ஸ்வீட்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய நானும் அக்காவும் பண்ணுவோம். ஆனால் ரித்விக் ரொம்பவே சின்ன பிள்ளைனால அவனுக்கு எப்பவுமே நோ ஹீட் அந்த மாதிரி உள்ள ஃபயர் யூஸ் பண்ணாம நைஃப் யூஸ் பண்ணாம அந்த மாதிரி உள்ள டிஷ்ஷஸ் தான் அவன் பண்ணுவான். அவனுக்கு ஒரு செட் டிஷ் இருக்கு, சாக்லேட் ஃபட்ஜ். எவ்ரி இயர் அவன் அந்த டிஷ் தான் பண்ணுவான். அவனுக்கு ஒரு கண்ட்ரிபியூஷன் பண்ணது மாதிரியும் அந்த மாதிரி ஆயிடும். ஸோ இப்போ அவன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவான் என்னெல்லாம் ஐட்டம்ஸ் அவன் யூஸ் பண்ண போறான்னு. அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு நான் கூட உட்காந்துருக்கேன். ஆனால் மெயின்லி பண்ண போறது எல்லாமே அவன் தான். அவன் இப்போ சாக்லேட் வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்றது எப்படி, அதோட இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே அவன் சொல்ல போனான். ஸோ ஐ ஆம் ஜஸ்ட் சிட்டிங் தேர் டு ஹெல்ப் ஹிம் அவுட் வித் சம் மிக்சிங் அண்ட் with the aluminium foils and all things that he cannot do. So those things only I am here to help. Everything else will be done by him only. So Ritvik, can you tell me the ingredients? Hi, my name is Ritvik. Today we are going to make some chocolate fudge. Here are the ingredients. 1 cup of chocolate chips, 1/3 cup of condensed milk, 1 tablespoon of butter, and some chopped pista. We are going to mix all of them in the oven ball. Take chocolate chips, milk maid, some butter. Now we are going to mix them. Now we are going to put this in the oven for 30 seconds. Now we are going to put this in the oven for 30 seconds. Now we are going to take it out because the 30 seconds are over. Now we have to mix it properly. पूरा अच्छे से मिक्स करो. पिघला. So for anyone thinking this is not simple, he has been making it since the last 3 years, since he was 4 years old. He is right now 7 years old, but he has been doing it since the last 3 years. So it's very simple for him, and he knows now how to do this as well. Nobody has been helping him too much. It's his dish only for all intents and purposes. Done? Yeah. Now tell, what is the next thing to do? Now next we have to add some pista. Put it inside. Now we have to mix it firmly. सबके लिए रखोगे? उन्हें ले वच्चिरुपे ले बाकी उन्हें कड़े क्या धार को? सबके लिए रखूँगा. ये ला ब्रश में प्रेजेंट चल रहा है. बाकी लड़को ओवर पीस कड़े कम करना. Now we have to put it in this. So because he can't do it properly, I have lined a small box with aluminium foil. This has to be freezer safe, that's all. Is that left for you?
spread it out. Shall I help you? கொஞ்சம் கொஞ்சம் தட்டி தட்டி விட்டால் போதும், அது ஈஸியாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும். நீ என்ன பண்ணணும் இனி? You need to put it in the freezer now. சூப்பர். ஸோ தா We have made it and we are going to put it in the freezer for half an hour. So while we are keeping the chocolate fudge for freezing, we have some time left, during which we will be making another item. He spilled chocolate fudge all over himself, so now he had to change his dress. ட்ரெஸ்லாம் மாற்றிட்டு வந்துட்டா. இப்போது ஒரு ஐட்டம் கூட ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்னு இருக்கோம். இது ஒரு நோ ஃபயர் ஐட்டம் தான். இப்போ இது அவனுக்கு பிடிக்கும், ஆனால் சாக்லேட் ஃபட்ஜ் அளவுக்கு அவனுக்கு பிடிக்காது. ஆனால் ஸ்டில் எங்களுக்கெல்லாம் அந்த அவன் பண்ணுற இந்த ப்ரிப்பரேஷன் ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும். அப்போ அதுக்கு கோகோனட் லட்டுன்னு நம்ம அது பேர் வச்சுருக்கோம். எனது கோகோனட் தான் மெயின் இன்க்ரீடியன்ட், அதனால நம்ம கோகோனட் லட்டுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதோட இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னன்னு இப்போ சொல்ல போகிறோம். The ingredients are 1 cup of desiccated coconut powder, Yes. 2 tablespoons of milk made, 1 tablespoon of sugar, 1 tablespoon of milk powder. Yes. So Now we are going to mix it with my favorite Spider-Man spoon. We will start with the coconut powder. We're going to put milk powder. Now sugar. First we have to mix all of them. लग रहा है कि स्नो है. क्या हो रहा है? लग रहा है कि स्नो है. Now we are going to add the condensed milk. Now we are going to mix it again. I do not want to add the nuts, and if you want to, you can add it. Now we are going to. I am going to make it round. Take it between both hands and roll it like this. Yes. रुको. That's दिखो. child. Yes. Wow. Very nice. Can you put it in this bowl? Slowly. देखो क्लोज अप देखो. Yes. Good. I tried some of these laddus. They are so delicious. Really? Yeah. I also tried. That's really very delicious. We have made the laddus now. Now here is the desiccated coconut powder. Now we are going to mix the laddus in them, and you can add anything you want. I have tasted it with chocolate sauce. It was tasting so good. Now we are going to roll them inside. Bas. Okay. Can taste some of my dish. Is it yours? Yeah, Wow. I made it. Let me taste it. So let's see how Tata likes it. Oh yeah, coconut. मारने की क्या जरूरत है? Check. तुम मार रहे क्यों हो? बहुत ही अच्छा है. Coconut laddus are ready, and they are ready to eat on Diwali. Let's see the chocolate fudge how it is looking.
Take a plate first. The chocolate fudge is now looking like this, and here is my sword. Now first we have to transfer it to a plate. Easy. I will help you out with this part. Then remove the coating from the sides. Be careful. Oh yes. Now it's ready. It was the sword which my grandmother gave, which looks like a ninja sword. Now I'm going to try how is it. Pehले show it. रुको. See, this is a bowl na? Now this is a chocolate fudge. I'm going to try it. You made this? Yeah. Really? Yeah. நீயே பண்ண? Ah. Okay, எனக்கு ஒன்று கொடுப்பக்கல? நான் தான் பண்ணேன். எனக்கு ஒன்று டேஸ்ட் பண்ணதா? Oh, wow. What is this? This is the chocolate fudge. Chocolate fudge. இங்க பாருங்க என்ன டேஸ்டி இவ்வளோ ஹாவ். Do? Wow. Super tasty. You like it? So tasty, yaar. Very tasty. Delicious. I hope you try these desserts at home. These are the things which we made in the video. If you like the video, please like, share and subscribe and hit the bell button. Shubha Deepawali to everyone. Thank you. Bye.